ekenekwa m unu biko achọrọ m ka vidiyo anụ gbuo oge achọrọ m ka o gbuo oge biko na-abata kaba arụ jos ịbata kaba arụ metụla ya aka na share button ka m were nwa ya reduce ihe a before biko na-abata kaba arụ share this program ihe a bụ just a brief rundown of otegwa aka hapụ Mathias Ezeaku na-asị ya ka ya we stand for a very long time. Otegwa aka igbele ya nkịtị asị ka ịgbakene ya nkịtị ka ifukene ihe o ya eme ka ịgbakene ya nkịtị ka ifukene ihe o ya eme all this while nọ n'afọ gị eme ya nka Christianity eme ya nka so enwere asị ọtụ na podcast ya nchọ ka pay attention to biko nabata kaba arụ just na like this video and also try to share it because na bụ video ya dị very brief. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Mathias Jesus of Lubeck story mana otegwa aka ha na-ekwu maka ha mana it pains me so much na ndị ba ya na ha anọkọta nnọọ welekene their time jejeme research welekene onwe ha bụrụ okay na ya tofiri na nwoke anụnwa na-ekwu let us ka anyị tike n'isi na ka anyị malekene what is this young man really gonna saying na Igbo anyị ihe anụnwa na-ekwu does it really make sense? Does it really matter? Because ị na-enene mmadụ every time ọ pụta okpuru ofu ihe n'ọnụ all the time a na-ekwu ya ọ dịka asị na ọmaka ihe ọ na-eme. Biko asị na mụ achọrọ igbu oge na this video because na enwe m ebe nna ege enwe m small appointment na mana gee ntị na this podcast Mathias me few days ago pụta anụ na nke ya mbaba nke kpọrọ police wee na ngwakwa spiritually the okwe again egosi m another side of Christianity anya nwa bụ onye isi padia ọkụ karịa ya lo jesi from Abuja wee bịa kpọrọ m now wee chọpụtagwo na ndị ọcha bịa gwu nwayo na ndị ọcha chọpụtara ọrụ m Chineke na tupu nwa onye ọcha abịa n'ala Igbo na ya azago Chukwu Ebuka ya azago Chukwu de nwego village na akparo Chukwu na ụmụ Chukwu wee mee research wee chọpụta na 400 years ago na ndị ọcha ji ụgbọ mmiri akpọ Jesus of Lubeck wee bịa na be nna m. Now let us start with 400 years ago. Kunu wefo ebe asị na wee bido. Biko kaba na like ya this video. Like ya this video biko. Just like ya you share ya. 400 years ago. Biko achọrọ m ka dị practical. 400 years ago. Ihe anyị nọ 2024. Akwụ ya 2024 ka anyị nọ. 2024 wepụta phone gị and your calculator check 2024 minus 400 biko 2024 minus 400 ihe ya enweta balance bụ 1624 years ago. Ihe enweta bụ 1624 which means na 1624 years akwụ ya. Then let us now go back. Kaino the lie also about Jesus of Lubeck. That sheep ahụ batano because na a na-ekwu okwu anụ ọdịzi aka asị na nwere onye dị ready for intelligent. Wepụtakwa your phone again because otegwa aka ọ na-asị asị ya nwa kwunu nukene how this issue of Jesus of Lubeck si wee pụta. Kwunu malụ mgbe ọ bata Africa. Kwunu malụ how many years ọ spend in Africa. Kwunu malụ about how many people that ship bụ wepụ from Africa mgbe ọ bata. Now anyị eweligo mathematics wee cheke wee fụ na 2024 minus 400 years ihe anyị enweta bụ that's ikpọ ebe 1424 years ago. Akwụ ya. Now iwepụta phone gị ije cheke Jesus of Lubeck ewesị na in the year
1563, Jesus of Lubeck was a chartered ship of merchants by Queen Elizabeth I, becoming involved in the Atlantic Ocean trade and smuggling under the leadership of John Hawkins, who organized forced slave voyages to West Africa. To West Africa. Even in West Africa, I went 16 countries in West Africa. I went 16 countries in West Africa alone. And we're on this ship but Nigeria. But we are still coming. Because not these lies happen like this. I have one kid since or the kayasan and no one cooker. Or the kayasan because we chant go from don't allow these people to deceive you. Don't allow these people to deceive you. I need my phone. Why not take your phone? Sometimes now you Google if you can ask mother but na live broadcast again over 400 years ago. I might not have 400 from year 2024. I went 1,604. And this ship started existing over 1,000 years. Over 1,000. This ship started existing in 1563. Where is the remaining 100 and something years? A bit called. Then, during the last voyage of this ship, Jesus, along several other English ships, encountered a Spanish fleet of San Juan de Leo, which is the current day of Guinea, of the city called Veracruz in Mexico. In September 1568. That was the year I encountered another people from Guinea, Mexico. And as a result of that battle, the ship called Jesus of Lubeck was disabled and captured by Spanish forces. That ship was captured and destroyed by Spanish forces. They never even get to their destination. They did not. It was heavily damaged and was later sold for 601 dirhams to a local merchant. That ship Jesus of Lubeck we buo Nigerians we buo ụmụnwanne kaya so no nwere ụmụnwanne n'ubi. In West Africa, we have 16 countries in West Africa. As again, this ship sailed between the time of 1562 age and to 1568. That approximately 6 years. And in that 6 years, everywhere, and this ship was later captured by Mexican forces in the year 1568 years. Mother put on that to say bidi. I went up that. Now see, I'm coming because this so one. I you that. He will be chopped around Chineke. Now to put charge you 1 million for Jesus of Lubeck. Where then I been with Igbo chain. We kidnap over 78,000 of my ancestors. 70 also na the ship again. Nando cha better with that ship. We bulu again. We bulu mad 78,000. Also na that ship bata na Africa, Nigeria. We bulu mad again 78,000. Ibia check that history of more. The ship called Jesus of Lubeck sailed from Guinea from Palmont on 18th of October 1568 with 4 other vessels and the 3 ships of his own. He took over 400 enslaved people from Africa. In the whole of Africa. In the whole of West Africa. In the whole of Africa, that ship blew in Africa with 400 slaves.
400 slaves ka that ship bulu. Osige, some he brought from the city of Portuguese. From the city of Portuguese. Jekwan JJ Cheke from the city of Portuguese. And that ship left Africa in the year January 29, 1565. That was the year this thing happened Africa. Habatal Africa, October 8, 1564. And they left Africa January 29, 1565. November, December, January. So they spent 3 months in the coast of Africa alone. And they took over 400 people. Nti odikwa wolokwa no phone unu Google, wolo no phone unu go kene na history. To avoid ka Mathias ede na eme gini ade na eweli brain unu agba ball every day na ato ụtụ enyi ego ka asi no na ekwulu for ndị Igbo. That man is never speaking for the common of ndị Igbo. Know this and know peace. All his things are built on gain, on lies. Agwa mu no otegwa aka igbale nkịtị. Mana ka ibia kwa dismantle ku yo obele ka odukwa ka asi na onwe bụ na osi na asi let him bring his own proof. Osinasi, let him come with his own proof. The thing is all over the internet. Go and check off a full YouTube video in that ship. Oh, yeah, the name ebe ni keta. Oh, yeah, but that ship had the name ebe ni. The ship entered Africa on October 18th, 1564 and left Africa January 29, 1565. And they took only 400 people from Africa and others have from Portuguese. Now when me had you clash ya na the Atlantic Ocean within the Mexican people. Ha clash there and other Spanish forces. Which the ship was later dismantled. After that battle, the ship was condemned in the year 1568. 4 years old you have 3 years old you have Africa. 3 years on Africa, 1565. Nyana Ndocha we captured that ship in Atlantic Ocean, in Mexico, in the year 1568. After that one, that ship was later dismantled. We scattered those ships in now. Manos in Habatal Africa 400 years ago. Imanos for this thing what happened 1563 to 1568. Which means the existence of that ship lasted for approximately 5 years. Can that ship last 5 good years? Ogu. Mano puto bula ase na ase gị na nke anụ ọzọkwa. Na ghọtago. Ka ifo jikwa ahead obela at least onwe ihe ọzọ. 8,000 of my ancestors. Rare in the streets of Rome, streets of London. If you also na total of 78,000, who gave him that record? Who gave him? Who gave Mathias that record? I told you people now, this man is not speaking for the common good of the people. He is not speaking for the common good. Abeba ke ekubi ihe anụnwa kita anụnwa. Ke ekubi ha ke ekusibi ha ke then you took your time. I don't want you to believe in Christianity. Man again, let us not build a lie. Kaide jinase we build a mentor a generation na piano. Now take your phone out. You Google who brought Christianity to Africa. Christianity entered Africa in the 15th century. Came to sub-Saharan Africa with the arrival of the Portuguese. With the arrival of the Portuguese under Bundibubata Christianity in Africa. Africa, Gekwanti, 15th century. Catch Bubata Christianity in Africa. Then, a Juzio Nwegi, Kede a country in Africa where the oldest Christianity in the world. Awebugene, Obuli Ethiopia. Ethiopia started Christianity in the year 4th century. In the 4th century, and Ethiopian Orthodox Church
bidolu Christianity and is the oldest organized Christian body in the world. They still remain the oldest organized Christian body in the world, which is Ethiopia. Ethiopia or the Ebe. Ethiopia are the Ebe Kanjukenunu. There are so many things why I'm mad about we can camera. Sometimes you use your phone. Google ofuma. Kicheki na even ndị ọcha ahụ unu na-asị na ọha nwa webata Christianity Nigeria. No, ndị ọcha Christianity gets to them in the year 16th century and to 17th century. So Christianity nọ n'Africa before bata obodo ndị ọcha. Wolu phone gị go and check it careful. Most times unu na ana akwukene okwu anụnwa unu ene-ege ntị na welu brain unu na-aghọta ihe mmadụ na-ekwu. Just like anụ ọhịa akịta n'ebe anụnwa na ọ na-aza David, afia bụ David Chukwuemeka. Ọ sị they don't pay you to attack Ezeaku for jobless bingo. And if you bịa na onye dị jobless, akwa onye nwere aka ọrụ. Because I'm debunking the lies unu ji asa ndị mmadụ ise. Ka m gwakwana ka if unu you and inject that thing and inject in your brain, you are not even safe. Because by the time all these lies said that you feel that is the right way to live. I never intended to take time. Mathias Ezeaku, I'm just debunking the lies no na podcast oje. He said so many lies at that place. All him talk and Megan can clear uno matter. Nobody in a madu kukuni believe. Most times use your hand, Megan, research on your own. Kimana, on your own, you Nan Jesus of Lubeck, but an Africa. But an Beatolom one again in the Igbo, 78,000. While Anna Jesus of Lubeck sailed in Africa in 3 months, go back to Africa. West Africa for that matter, said that they pick people from Portuguese and 400 others from Africa, and they left. Ethiopia, but the people accept Christianity first in Africa in the 4th century. And that Christianity was introduced to North Americans as it was colonized by the Europeans beginning in the year 16th and 17th century, which means now Christianity are not going to Africa 12 years. Tupu ogbagobe obodo ndị ọcha. Tupu ogbagobe obodo ndị ọcha, ọ nọ na Ethiopia for solid 12 years. So before mmadụ emepe ọnụ sị gị na ndị ọcha bubatara gị Christianity in Nigeria na Africa, go and tell them that they are lying. Yotago. Go and tell them that they are lying. The reason I didn't want smartphone, the reason why we look at this our generation or the higher the more advanced is that now before you join man the 1 or 2, you know, go in the comfort of your room. Google kene in so ye ki ha no ngame. Kedu mgbe ihe anụ bido? Kedu mgbe ọgụ bido? Kedu mgbe ihe anụ ngame? What year ko end? Kedu mmadụ one? Because iba na Wikipedia, this Jesus of Lubeck gives na photo eba. Iya for that John Hawkins on Akia. If you look at a picture of Queen Elizabeth I, higher that ogba. If the war many no Atlantic Ocean between that ship and other Mexican forces ships that when the ship was captured in the year 1568. After they left Africa 1565. Manapapu no Mathias Ezeaku 400 years ago. Minus 400 from 2024. Here went a year 1624. So Keziha many year 1563. Yesibasali heme 1624. Which means somebody is lying. Which means na papunu amari honeku. He doesn't know what he's saying.
Mana just be nkịtị since na na-akọ. He will keep feeding people with the chaff na brain. But he doesn't know what he is saying. Our people perish for lack of knowledge. Study to show yourself approved. Oh yeah, anonymia. Study when you have forget about it. That is when you say at the beginning of this program, I am not here to force you to become a Christianity, but I'm here to debunk some of the lies and are using the name of Christianity. Just to buy out to you, just to get we go big, get we for na hey, ndanu emeka ihe, ndanu emeka ihe. Nitago. But this like I know anything. Then you need na fact it's in from research where pata. Then you check your phone, you do which was the first church that came to Igboland. Kajike no why. Kedu no ka business here batan na ani Igbo aye. An Anglican commission. An Anglican mission came into Igboland in the half of the 19th century, beginning the first Christian mission to come into Igboland precisely in the year 1857. 1857. Kahabata. With Onitsha as the first spot of missionary propagation. From Onitsha, the mission spread to other parts of Igboland. (1857). Kahabatadala ani Igbo. Kahabatal ani Igbo. The same year Christianity batal obodo Igbo, that was the same year Christianity batal Nigeria. Because the North Americans were introduced Christianity in 15th century, 16th, 17th century. And when I was in Christianity batal Nigeria in the 15th century. Christianity no go no Nigeria before the fight the shield battle na Igbo. Why is it that only in our own turn? I feel no I makaka mebukalia. Why is it that ihe lute na our own turn? I tibe mkpu no I makaka mebukalia. Man, Christianity go in so many parts of Nigeria as a country. Omogo na tupu ebide agbada taba Igboland in the year 1860 something. Ugumuna this program man take it time. Nkucha unu ya anu na anulu, unu amanu unu arapu. Man, I get ya this thing na anu wakita we continue we na allow ndị isi na-adịrọ mma ka ha wee mee gịnị na-aghọgbu unu ama na gịnị. There's a lot of things onwe ha bụ something for n'ime unu. Something for n'ime unu. As a Christianity came into Nigeria, use your phone and check. Christianity came because now I just ready go out now, and your smartphone becomes your biggest book, becomes your biggest achievement, becomes your biggest thing you have. You will check it mana onye na-akuzi ha or the right or the wrong. So you know the after you correct a man of God. One man of God on ka preach una correct ya. Mana nezian lies mother na to upon lies. Upon lies, mother na akale na to nebutelu na social media every day, year in year out to nebuli asani sino. As a Christianity came to Nigeria in the 15th century through Augustina and Ferriers from Portugal. Portugal ozokwa. So hini na asige ndị ọcha sige America asịrọ gị white man. So na ndị ọcha Portugal bụkwa ndị begini webatakwa Christianity na Nigeria. The first mission of the Church of England was through the was though only established in 1842. 1842 established the first church in Nigeria. Established the first church in Igboland in 1857. How many years later? And the location was Badagry, Lagos State.
Did check the history that connects Badagry, Lagos State, and Portuguese. From was you take your time, and how Portuguese people rename some of the places in Anona Lagos. Just you will like I check just check history, but I'm not talking about other people. I'm about here need the bon kobo lies Mathias Ezeaku. So you put a na nwa chabiala Africa with mma na egbe na chain wee tọrọ mmadụ 78,000 ebe ka mmadụ one fọzi na Igbo aya ahụ in that year ahụ ị na-ekwu okwu ya one ka anyị ha mgbe ahụ maka na ọkịta ka anyị nwee population maka na ọkịta ka Igbo nwee population kịta ka ya pụta ifu ụmụazị Igbo n'obodo oyibo millions of them anụgo nwaanyị mụtacha ụmụ n'obodo oyibo ụmụ ha amụtachakwa ụmụ ọzọ dem onwere onye Igbo na-eje obodo oyibo ahụ maka na ọkịta ka anyị nwee population. That is where you have ndị Igbo scattered all over Nigeria, scattered all over Europe, Asia, scattered them. And ịbịakwa na ana Igbo hold up aka dịkwa. So unu na-eso Mathias mara na ihe unu na-eso oli afọ ọ bụrụ nke ya orita ma ogbugbu abụrụ na na-ekpoli nlu chaf. Share this video to him, share this video to his followers na amara ihe ka ha mara ihe maka all this asị because o nwere otu gwa aka ya ọsọ ka hapụ kene nwoke a ka hapụ ya ndị ọdịda dana ka a na-enye ahụ ka a na-enye relevance ka ama na onwe ihe ọ ya akọta dị mkpa ọ ka bụrụkwa ofu asị ahụ Jesus of Lubeck sị gị Jesus of Lubeck asị na gị maka unu pụta ndị ọcha a na-akpọ Jesus Christ Jesus unu efile n'ọsọ na-afịa dị ha echefuta n'onwe ndị na-agba bọọlụ. A lot of footballers today azago Jesus drop wire retire and ka continue kwa nke retire last week Sevilla ọhụ Jesus Navas bụ afịa gebere Jesus ọ na ka na ha agba bọọlụ ije na the whole of South American players, most of them na Jesus. Most of them na Asia. Ichefuza na that Lubeck ahụ na anụ is the name of a country. Ọ mmadụ lochali ya kpọọ ya this ship is Jesus of Nka. Just like ịpụta na akpọ gị Mathias onye Igbo. Does it mean Nipo America you represent the whole Nigeria? People Africa, you put Africa, akpọ Mathias onye Igbo. Emmanuel that Igbo ahụ ka isi kine ya ka isi. Na mmadụ losia ship kpọọ ya Jesus of. Una na-akwụda aghọta ebe English isi wesi mgbe mmadụ si gị of this thing. No ebe ahụ ka ihe anụnwasị. You will not take your time to research. You know the after hour. Akponi eme nka ebu eme noise. Gudi emegide nka. Acho fi rasa ihe mmadụ na-akọ. I promise na this video man take time. So ebe bụ ni nwete in order not to bore people. Bụ ni nwete video ka baru share ya. Share this video. Share this video because this video will save a lot of people. And go and go that will come across the video. If you take your own time, go through all those lines and in them all again. Take your time, Google it and do your own research. Do your findings by yourself. Then you must know who to follow, who is lying and who is telling the truth. Choose you this day the God whom you will serve. The one whom you will serve. Ordinary.